Sir, please start. Okay. Pallu madam, it is YouTube live or started or not? Yes, YouTube live is started, sir. Kindly start. Thank Okay. you. Okay. Good evening, everyone. I, Dr. Sagar Bhairav, welcome you all on behalf of Nasik IMA. In recent news, we have seen outbreak of measles in Mumbai, which is preventable vaccination. So we have arranged an online CME on current scenario and update of measles and dengue from eminent speakers. Now I request Dr. Rajesh Patel Madam, President IMA Nasik, to give a welcome address. Rajesh Patel Madam. Thank you, Dr. Sagar Bhalerav, coordinator of today's meet. Thank you very much. And good evening, all of you. Respected eminent speakers, Dr. Nagar Goje sir, MOH, Nasik Municipal Corporation, Dr. Nandapurkar, WHO Surveillance Officer, my executive committee members, and all IMA members. Welcome to this forum on measles and dengue. IMA Nasik takes pride in addressing issues promptly, educating its members, providing recent data and updates in medicine. We all know measles and dengue have become a menace to healthcare even before we completely recover from COVID. I would like to make a mention that our speakers today are the very best in the field. They are experts with updated knowledge. They are bureaucrats and handle the same issues. They also are a part of policy making. They take decisions on important health issues. They are officials of great esteem. Let us all welcome them on behalf of IMA Nasik. Thank you all. I hand over to Dr. Sagar Bhalerav. Thank you very much. Thank you, madam, for encouraging words. Today, the first topic is current scenario and update on dengue by Dr. Bapusaheb Nagargoje sir. Sir is a medical officer health in Nasik Municipal Corporation since 2020. Sir has done MBBS, MD in community medicine, diploma in public health, postgraduate diploma in health economics and healthcare financing from Public Health Foundation of India, New Delhi. Sir is District Health Officer Cadre 1 class in Maharashtra Medical and Health Services, Public Health Department, Government of India. Sir was additional DHO, then DHO in Ahmednagar, then DHO in Tribal District Nandurbar. Now, Sir is Medical Officer Health in Nasik Municipal Corporation. I request Dr. Bapusaheb Nagargoje sir to enlighten us with the topic. Over to you, sir. Thank you, Sagar sir, and thank you, Team IMA, for a warm welcome and kind words for me and Dr. Nandapurkar sir. First of all, to start with current scenario, instead of current scenario only about dengue, we know that there is concept in public health, it is emerging and re-emerging diseases. So mainly in infectious diseases terms, emerging and re-emerging diseases are these diseases. Emerging diseases, these are the diseases which are coming all of a sudden, like new ones, which we faced pandemic of COVID. That is one example which is emerging. And re-emerging diseases are these diseases. These are the diseases which are coming and disappearing for a while, again coming back, like plague and all other diseases. म्हणजे आपल्याला ह्या आपण डिसिजेस गेले म्हणतो पण परत येतात असे आहेत. तर असे काही डिसिजेस आहेत आपल्याला, जसं आता मगाशी मॅडमनी सांगितलं की इन रिसेंट न्यूज वी हर्ड अबाउट मेजल्स. Likewise, in last week there was a news that one case of Zika virus, it was diagnosed in Pune, but basically that patient was from Nashik. So like these diseases, we have to be very much alert about these infectious diseases. मग त्याच्यामध्ये आता मी जसं म्हटलं, मग मी हे असेल
मिझल्स असेल, डेंगी असेल, त्याच्यानंतर चिकनगुन्या होता, मध्ये कोविड होता. आता आपल्याकडे मी जे सांगितलं की मागच्या आठवड्यातच एक आपल्याला रिपोर्ट झाली झिकाची केस वॉज रिपोर्टेड इन पुणे, बट दॅट बेसिकली दॅट पेशंट वॉज फ्रॉम नाशिक. म्हणून आपल्या सर्व्हिलन्स ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत, दीज ऍक्टिव्हिटीज वी शुड बी ऑलवेज ऑन अलर्ट. नांदापूरकर सर आपल्याला थोड्या वेळाने मिझल्स बद्दल सांगतीलच. मिझल्स सर्व्हिलन्स साठी काय काय करणं अपेक्षित आहे. मिझल्स सध्याच्या याच्यात तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने पण एक टॉप प्रायोरिटीवर घेतलेला डिसीज आहे. त्याच्याबद्दल सर डिटेल्स मध्ये बोलतीलच. पण याच्या बरोबरच असं आपण जे 2 वर्ष गेले पॅन्डेमिकच्या कोविडच्या याच्यात आपण सफर झालो, सगळ्यात जास्त वी वेअर सफरर्स मेडिकल फ्रॅटर्निटी. म्हणजे बाकीचे लोक तरी घरात बसून होते, आपल्याला तेही शक्य नव्हतं घरात बसून. म्हणजे वी वेअर द फ्रंट वॉरियर्स. हे एकदम म्हणजे आपण पूर्ण स्वतःचा जीव कधीही पर्वा न करता आपण सर्वांनी त्याच्यामध्ये काम केलं. पण हा एक आता एक्झाम्पल झालं कोविड म्हणून. तसेच आता बाकीचे डिसीजेस एक एक जसं सागर सरांनी सांगितलं की मिझल्स जो आहे तो वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिसीज आहे. मग मिझल्सचा प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय काय करायचं ते आपण चर्चा करणारच आहोत. त्याचबरोबर जे व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेस आहेत, मग त्यामध्ये डेंगी असेल, नंतर मग चिकनगुन्या आहे, आता झिकाचं आता संकट आपल्या समोर येऊन म्हणजे नाशिक मधून जर पेशंट सापडलाय तर मे बी सर्क्युलेशन आपल्याकडे असू शकतं. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला सर्व्हिलन्स ऍक्टिव्हिटीज कराव्याच लागतील. सुदैवाने सध्या मलेरियाचे केसेस आपल्याकडे रिपोर्ट होत नाहीत. गेल्या वर्षभरात फक्त 3 केसेस रिपोर्ट झाल्या, त्या पण बाहेरून आलेल्या होत्या. पण तरी सुद्धा एकदा की जर तो पॅरासाइट आपल्या पॉप्युलेशन मध्ये आला तर आपल्याकडे आपण जे इपिडेमॉलॉजिकल ट्रायंगल म्हणतो, एजंट होस्ट वेक्टर, तिन्ही आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात आहे. ते सगळं ससेप्टेबल पॉप्युलेशन आहे. एजंट बाहेरून आला आणि वेक्टर तर आपल्याकडे जोपर्यंत माणूस राहील तोपर्यंत मस्क्युटो राहील अशी एक शक्यता आहे. मग त्याच्यामध्ये बरेचसे टेक्निक्स त्याच्यात जेनेटिक इंजिनिअरिंग पासून सगळे हे करायचा प्रयत्न चालू आहे. पण ते जेव्हा येशील तेव्हा येईल, तोपर्यंत आपल्याला आपल्या रुटीन ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात महत्वाच्या आहे की जे आपल्याला स्ट्रेंथन करणं गरजेचं आहे. याच्यामध्ये मग एडिस इजिप्टाय मध्ये त्याच्यामुळे होणारे जे 3 डिसीजेस आता आपण चर्चा करतोय, मग डेंगी बरोबरच मी बाकीचे पण त्याच्यात हे करतो. चिकनगुन्या पण आहे आणि आता झिका पण नवीन आलेला आहे. तर झिका बद्दल गेल्या 2-3 वर्षात सगळ्यांनी लिटरेचर बरंचसं हे झालं आपलं. मध्ये 2 वर्ष कोविडच्या याच्यात सगळे डिसीजेस लपलेले होते, कुठलंच काही त्याच्याबद्दल अपडेट त्याच्या म्हणजे हे आपल्याला वेळही नव्हता आणि त्याच्याकडे तेवढं लक्षही दिलं गेलं नाही, कारण की कोविड वॉज दॅट मच सिरियस म्हणून हे नव्हतं. तरी सुद्धा डेंग्यूच्या मागच्या वर्षभरात नाशिक शहरात जर विचार केला तर मोर दॅन 1200 केसेस रिपोर्टेड इन नाशिक सिटी डेंग्यूच्या. यावर्षी आतापर्यंत जानेवारी पासून टिल डेट वी हॅड रिपोर्टेड अबाउट 680 केसेस. म्हणजे अजूनही डेंग्यूच्या केसेस पण भरपूर निघतायत. यावर्षी तर आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे पावसाळा लांबलेला होता, त्याच्यामुळे केसेस उशिराने रिपोर्ट व्हायला सुरुवात झाली. म्हणून आता हा डिसेंबर झाल्यानंतर जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये पण काही केसेस आणखी रिपोर्ट होण्याची शक्यता आहे. तर डेंग्यूसाठी म्हणजे क्लिनिकल मॅनेजमेंट असेल किंवा त्याचं डायग्नोसिस वगैरे असेल, याच्याबद्दल आता मी जास्त काही बोलणार नाही. आपण सर्वजण प्रॅक्टिस करताय, त्याच्यात आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की काय काय करणं अपेक्षित आहे. परंतु 9 जून 2016 रोजी सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज डिक्लेअर्ड डेंग्यू ॲज अ नोटिफायबल डिसीज. म्हणून इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एव्हरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की यू शुड रिपोर्ट नंबर ऑफ केसेस विच आर डायग्नोज इन युअर हॉस्पिटल, क्लिनिक और लॅब. तर हे एक सगळ्यात महत्वाचं आहे. फक्त डेंग्यूचे रिपोर्ट करताना जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यानुसार रॅपिड डायग्नोस्टिक किटवर जर केस डायग्नोज झाली तर दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्रोबेबल केस ऑफ डेंग्यू. इट विल नॉट बी अ कन्फर्म केस. मग कन्फर्म कधी म्हणणार, तर इट विल नीड सिरोलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन. त्याच्यात मग IgM एलायझा असेल, त्यानंतर IgM हे एलायझा झालं, त्याच्यानंतर जी आपली NS1 टेस्ट आहे, पण NS1 एलायझा पाहिजे तरच ती कन्फर्म धरली जाईल. रॅपिड NS1 विल नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज अ कन्फर्म डेंग्यू केस. त्याचबरोबर IgG कधी तर 2 आठवड्याभराच्या अंतराचे जे 2 सॅम्पल असतील IgGचे, त्यामध्ये 4 फोल्ड इन्क्रीज टायटर असेल तर त्याला हे करणार कन्फर्म केस. आणि सिरोलॉजिकल व्हायरल आयसोलेशन असेल तर त्याला आपण कन्फर्म केस म्हणू शकतो. तर अशा जर केसेस असतील तुमच्याकडे, जर इव्हन RDK वरती जरी सापडलेले असेल तरी दॅट केस शुड बी रिपोर्टेड
मग ज्याची आपली सेंटिनल लॅब आहे जिल्हा रुग्णालयात, त्या ठिकाणी जाऊन त्याचं सॅम्पल आपण हे केलं तर त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह आली तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. आपण याच्यामध्ये कुठलीही केस तुमच्याकडे लपवली जात नाही, आपल्याकडे लपवली जात नाही. परंतु मीडियातून याच्यात वारंवार हे केलं जातं की प्रायव्हेटच्या केसेस मध्ये रिपोर्टच होत नाही, महापालिका केसेस लपवते किंवा गव्हर्नमेंट केसेस लपवते. जर आपण ट्रीटमेंट करतोय, सगळं करतोय, आपण प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्टिव्हिटीज सगळ्या हे आहेत त्या घेतोय, तर आपल्याला लपवायचंही काही कारण नाहीये कुठलंही. फक्त याच्यामध्ये गैरसमज याच्यामुळे होतो की जी रॅपिडची टेस्ट आहे, रॅपिड मधली टेस्ट, रॅपिडचं आपल्याला सेन्सिटिव्हिटी स्पेसिफिसिटी माहिती आहे की त्याच्याबद्दलचं कितपत हे आहे, त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंट सुद्धा त्याला हे करत नाही कन्फर्म केस म्हणून आपल्याला त्या एलायझावर कन्फर्म करणं गरजेचं असतं. त्यासाठी त्याचे सॅम्पल पाठवायचे. फक्त एक याच्यामध्ये रिक्वेस्ट ही पण राहील, जर आपल्याकडे RDK वर टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तर त्याला लगेच लेबल करण्याच्या ऐवजी कन्फर्म करून घ्या. स्पेसिफिक त्याच्यात आणखी हे राहील की जर डेथ झाली डेंग्यू सस्पेक्टची, तर जोपर्यंत एलायझावर कन्फर्म होत नाही, इट विल नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज डेंग्यू डेथ. म्हणून जर आपल्याकडे जर असा पेशंट असेल, सिरियस वगैरे होण्याच्या अगोदरच त्याचं सॅम्पल सेंटिनल लॅबला पाठवलं, तर तो पॉझिटिव्ह असेल तर इट विल बी लेबल्ड ॲज डेंग्यू डेथ ओनली. पण मग त्याच्यामध्ये काय होतं की मीडियामध्ये हे येतात, बातम्या येत राहतात की इथे एवढे केसेस आल्या, तिथे एवढे डेथ झाल्या. आपल्याकडचे गव्हर्नमेंट यंत्रणेकडचे जर हे पाहिल्या फिगर्स तर त्याला मॅच होत नाहीत. म्हणून याच्यातून हे होतं की मग दोन गोष्टी होतात. एक तर गव्हर्नमेंट यंत्रणा हे केसेस लपवते किंवा मग प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स फक्त बिलासाठी याच्यावर हे करतात. या दोन्ही पण बाजू तशा पाहिल्या तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे काम करताना की हे अननेसेसरी आपल्यावर अलिगेशन्स होतात दोन्ही बाजूंवर. तर हे टाळण्यासाठी आपल्याला हे करणं, नोटिफिकेशन आणि त्यांचं एलायझावर त्यांचं हे करून घेणे, टेस्ट करून कन्फर्म करून घेणं आवश्यक आहे. जर तुमच्याकडचे एलायझाचे रिपोर्ट्स असतील तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज कन्फर्म डेंग्यू केस, पण ती लॅबमध्ये कन्फर्म झालेली असावी एलायझाने. म्हणून हे एक सगळ्यात महत्वाचं आहे. याचा आपल्याला वापर कसा होईल, एक तर रिपोर्टिंग हा इश्यू झाला, पण ज्या आपल्याला सगळ्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, प्रिव्हेंटेबल ज्या ऍक्शन्स आहेत त्या घेण्यासाठी त्या एरियामध्ये आपल्याला ते आवश्यक होईल. मग मे बी केस नाशिक शहरातली असेल, ग्रामीण मधली असेल, कुठलीही असली तरी, ग्रामीण मधली जरी केस असेल तरी इट शुड बी नोटिफाईड, कारण की ते आपण त्या एरियाच्या हेल्थ ऑथॉरिटीजला कळवू शकतो. तिथं ज्या गरजेच्या हे आहेत उपाययोजना तिथं त्या केल्या जाऊ शकतात. तर हे एक महत्वाचे 2-3 अपडेट्स आहेत. झिकाबद्दलचं आता मी सांगितलं की झिकाची मागच्या आठवड्यातच एक केस पुण्यात रिपोर्ट झालेली होती, ती नाशिकची होती. त्यामुळे झिकाचंही पण IME टीम नक्कीच एखादं परत एक हे पण ऑर्गनाईज करेल, त्याच्यावर एखादा टॉक वगैरे, त्यावेळेस आपण त्याला नक्की डिटेलमध्ये डिस्कस करू. पण सध्याच्या याच्यात आता इट इज इन नाशिक अगेन इज इन फोकस, कारण की झिकाची केस आपल्या इथली होती असं आहे. ती व्यक्ती नाशिकमध्येच राहिला आहे आणि इथून ते फक्त पुण्याला गेलेले होते, पुण्याला जाऊन डिटेक्ट झालेले. म्हणून झिकाचंही सर्क्युलेशन असू शकतं. तर वी शुड बी दॅट मच केअरफुल अबाउट झिका ऑल्सो. म्हणून आपल्याला याच्या सर्व्हिलन्ससाठी या मग जे क्लिनिकल सायन्स सिम्पटम्स आपण सगळ्यांनी गेलं, मी सांगितलं की 3 वर्षात आपण 3-4 वर्षात झिकाबद्दल बरंच ऐकलेलं आहे, बरंच वाचलंय. तर याच्यानुसार असं जर काही सस्पिशियस आपल्याला वाटलं तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला सॅम्पल्स पाठवावे लागतील. आता सध्या जी केस रिपोर्ट झालेली होती त्यांचे आपण काही कॉन्टॅक्टचे आणि त्यांचे सॅम्पल्स पण पाठवतो. ते जर सापडले तर पाटील मॅडम मगाशी म्हटलं तसं मिझल्स बरोबरच आणखी एक व्हायरस आपल्याला भेटेल की जो परत परत भेटायला नक्की आपल्याला हे करेल, प्रवृत्त करेल. असे सगळे बाकीचेही आपले हे आहेत. त्याचबरोबर फक्त आता एक चान्स मिळाला म्हणून हे पण करतो, जे आपले प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला डिलिव्हरीज होत असतील किंवा आता नांदापूरकर सर त्या विषयावर बोलतीलच, आपलं वॅक्सिनेशन प्रोग्राम आरायचं रुटीन इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो आहे, तर आपल्या प्रत्येक आता आजच्या याच्यात मेनली पेडियाट्रिशियन सुद्धा असतील, तर ज्या आपल्या हॉस्पिटल्सला, क्लिनिकला जे जे वॅक्सिनेशन होतंय त्याचा रिपोर्ट आमचे लोक येतील त्यांनाही पण दिला गेला पाहिजे, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना, हेल्थ वर्कर्सला. त्याचबरोबर तुमच्या मार्फतही एक आम्हाला मेलवर किंवा एक हार्ड कॉपी जरी पाठवली तरी चालेल. म्हणजे मग जो आपला इश्यू हा होतो की सेंट्रल गव्हर्नमेंट लेवलला असेल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट लेवलला की वॅक्सिनेशन कव्हरेज कमी दिसतं, पण मे बी त्याचं हे असू शकतं की जे प्रायव्हेटला हे करतायत, वॅक्सिनेशन घेतायत,
त्यांचा रिपोर्ट आपल्या याच्यात त्या फिगर्स मॅच होत नसतील, येत नसतील, म्हणून पण ती एक शक्यता आहे. तर हे सगळे आपले जे वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिसीजेस आपण हे करण्यासाठी जे वॅक्सिन्स देतोय, रुटीन इम्युनायझेशन मधले जे वॅक्सिन्स असतील ते ANC रजिस्ट्रेशन असेल, ANC सर्व्हिसेस असतील आणि डिलिव्हरी आउटकम किंवा आपल्या बर्थ रजिस्ट्रेशन. तर रजिस्टर होतात बर्थ नंतर, ज्याला त्याला कंपल्सरी त्याला आवश्यक असतं बर्थ सर्टिफिकेट, त्याच्यामुळे पब्लिक नंतर करतं. पण आपल्याकडच्या ज्या डिलिव्हरीज झालेल्या आहेत त्या सुद्धा त्याच्यात रिपोर्ट व्हाव्यात. डिलिव्हरीज बरोबरच स्टील बर्थ ज्या असतील, स्टील बर्थ किंवा चाइल्ड डेथ किंवा इन्फंट डेथ, या गोष्टी पण तेवढ्याच याने रिपोर्ट करणं गरजेचं आहे. इन्फंट डेथ आणि चाइल्ड डेथ किंवा स्टील बर्थ या तीनही गोष्टी आपल्याकडे रिपोर्टिंग सध्या तरी 0 आहे. आमच्या इन्स्टिट्यूटला 4-2 ज्या होतात तेवढ्याच रिपोर्ट होतात. मेजर आपला रोल जो आहे प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्सचा आहे, त्यात पेडियाट्रिशियन्स असतील, हॉस्पिटल्स असतील, या सर्वांनी या गोष्टी आपल्याकडचे रिपोर्ट करणं आवश्यक आहे. कारण की या नॅशनल प्रोग्रामसाठी तर लागतातच, पण नॅशनल प्लॅनिंगसाठी, हेल्थ ऑथॉरिटीसाठी हे आवश्यक आहेत. त्याच्यामुळे विनंती आहे की आपल्याकडचे हे सगळे व्हायटल स्टॅटिस्टिक्स जे आहेत हे सुद्धा रिपोर्ट केले गेले पाहिजे. सर थँक्यू. सागर सर, मी थांबतो कारण की प्रकाश सरांना नंतर बराच वेळ लागेल आपल्याला. मेजल्स साठी मेनली आपला टॉपिक आहे, म्हणून मी आज या विषयांवर जास्त काही हे करत नाही. आपण नंतर डिटेलमध्ये वाटल्यास परत चर्चा करता येईल याच्यावर. थँक्यू सर. फक्त एक आता म्हणजे ह्या झिका रिलेटेड एक क्वेश्चन होता तो मी सांगतो. तर ओके, स्वप्नील शाकला सरांनी विचारला एक क्वेश्चन, वेदर PCR अ टिपिकल न्यूमोनिया पॅनल फॉर झिका इज सफिशियंट इनफ फॉर कन्फर्मेशन. हरकत नाही ना. आपल्याकडे जर अगोदर ह्या असेल, समजा जर सस्पेक्टेड केस असेल तर या पूर्ण तो पॅनल जो आहे त्याच्यात पण केलेलं चालेल. नंतर मग आपण सॅम्पल NIV कडे पाठवू, त्यावेळेस आपल्याला कन्फर्मेटरी हे मिळून जाईल त्याच्यातून. ओके, थँक्यू सर. Thank you, sir, for enlightening us. Okay, thank you. If anyone want to ask question, write down in a chat box. We will take question and answer after second lecture. Our next topic is current scenario and update of measles, which is a hot topic in news by Dr. Prakash Nandapurkar, sir. Sir is a WHO surveillance medical officer, Nasik Circle. Sir is a public health expert for WHO country office branch, Nasik. Sir give technical guidance to government for polio eradication mission, strengthening routine immunization, vaccine preventable disease surveillance, measles rubella elimination mission India, new vaccination launch, COVID-19 public health measures, any other need-based and required public health program of Government of India. I request Dr. Prakash Nandapurkar, sir, to enlighten us with the topic. Over to you, sir. Yes, thank you, sir. I think I should share my screen. So my screen is visible? Yes, you have to enlarge the Yes. PowerPoint. Yeah, Yes. Okay. Yeah. Thank you, sir. My first slide is just to make thanks to IMA President, Secretary, Coordinator, and all IMA members for arranging this meeting. I think we are meeting twice after monkeypox meeting. Actually, Government of India is expecting continuous support of IMA and all our doctors in measles rubella elimination mission, polio eradication mission, as well as vaccine preventable disease surveillance. Thanks for your role in MR campaign. It was held in 2018-2019. As we all know that milestones achieved by health department up till now are smallpox eradication. It was far behind 1979, polio elimination 2014, and now next target is MR elimination. As I am WHO consultant and I am from NPSP, I'll start with a small brief of polio. We know that we have kicked out smallpox in 1979, and this is last case. I have shown a picture of this man even in monkeypox meeting. Then a meeting was conducted just to decide which disease after smallpox. Then whole world has started on working on polio. There are 3 types of polio virus, type 1, 2, 3, everybody knows. And out of 3 virus, type 2 and type 3, both are eradicated. So this is off-white certificate is type 2 eradication, and
This is blue certificate of type 3 eradication. Now only type 1 polio virus is there all over world. So in this slide, you are able to see red dots. These are wild polio cases right now in the world, and rest cases are vaccine-derived polio. These are wild polio cases of last 6 years. Just to make you brief aware about global polio status of last year, there were only 6 cases. We were expecting 0 status in this year, but as you are able to see, there was 1 case in Pakistan, 4 cases in Afghanistan, and 1 case in Malawi, wild polio. This year, Pakistan had jumped from 1 to 20. So this is really alarming. There are 2 cases of wild polio in Afghanistan. Again, a new country has been introduced. This is Mozambique. There are 8 cases, overall 30 wild polio cases in world. So this is really shocking for us that wild polio is increasing in our neighboring country. Everybody knows about situation of polio in our country. These are the cases of our country. Red indicates P1 virus, green indicates P2, and blue indicates P3 virus. So this is last wild polio confirmed case. These are last cases of wild polio. 4 cases were there in Nasik. So everybody of IMA member must be aware that Nasik was having last wild polio virus, that too in Malegaon, and 1 case was there in Bid. So what is our role? Our role is just to report all acute flaccid paralysis cases. That means any child with weakness, floppiness in any part of body, child is under 15 years, due to any diagnosis. So that child has to be reported as acute flaccid paralysis. That report should go to RCH officer, Dr. Ajita Salunke madam. She is RCH officer of corporation, and me, Dr. Prakash. Now we'll speak about measles rubella elimination. Basically, Government of India is signatory for measles rubella elimination, and Government of India, Ministry of Health had decided to kick out measles from our country by 2023. So measles elimination is planned in 2023. For that purpose, there was 4th Indian Expert Advisory Group meeting along with Secretariat, and all epidemiologists and national international experts were there, and they have recommended that 2023 elimination of measles is really ambitious target, and just they recommend to prepare a roadmap for measles rubella elimination. So it is only second, it is the goal. That means by 2023, if we are eliminating measles, it will be really ambitious, and it is possible if and only if measles containing vaccine both doses coverage is more than 95%. So they have set timeline till next December by 2023. They have analyzed the data of measles vaccine all over country, and that there was base of National Family Health Survey. According to National Family Health Survey, measles containing vaccine first dose, that coverage increased from 59% to 81% in NFHS 3 and 4. In NFHS 5, the coverage is 88%. So which is expected more than 95%. Okay, and even our Maharashtra is in the range of 80 to 90%. So that is the big concern for measles rubella elimination. Second is measles incidence. Incidence means how many cases are there. So this incidence is seen in 10 million, in 1 million population, that means 10 lakh people. There are 4 cases per 10 lakh people in our country right now, measles, and 1.1 case of rubella in our country in 2022. Third most important thing is non-measles, non-rubella discard rates. This is expected 2. That means all the cases of fever rash. Why I'm showing this slide? Because everybody should be on the same platform and should know how we can kick out measles. We should be able to see measles containing vaccine coverage number 1, coverage 1, measles incidence, and now non-measles, non-rubella rate. If non-measles, non-rubella rate, this is indicator which shows how surveillance is going on. It should be more than 2. Right now for our country, it is 3.65. And fortunately, Nasik is doing well. It is more than 3. So roadmap was prepared. And in that roadmap, first important thing recommended was
more than 95% measles containing vaccine doses coverage, both doses coverage. That means MR1 and MR2, both coverage should be more than 95% in children below 2 years. If it is not possible for children below 2 years, at least up to 5 years. And even just yesterday, Government of India has said that even if a child is above 5 years and is not vaccinated with measles containing vaccine, so give vaccine to that child. So efforts are to be made to identify each and every child which is unvaccinated. So that is the goal. How we can say that measles is eliminated? Measles elimination is said if and only if there is stop of endemic measles transmission. That means there is no measles case for 1 year and it is sustained for another 3 years. The same thing about rubella. Absent of endemic rubella virus transmission in our country for 1 year and it should sustain for 3 years. So this is most important. If and only if measles and rubella cases are zero, then only we can say that we are going towards measles elimination. So what was strategic objective? In strategic objective, again they suggested more than 95% coverage of MR1 and MR2, sustained surveillance. Surveillance, that means reporting of all fever rash cases where role of all our IME doctors is important, and ensure outbreak response. So they have categorized whole country in 3 types: high risk, medium risk, and low risk. There are 164 high risk districts, and this is very important. Our Nasik is high risk district. So everybody must be aware that our Nasik has cohort of measles, low doses measles coverage. So the cohort in which we can have measles virus, so that is huge. So we must keep in mind that Nasik is in the high risk category. So Government of India has written a letter. In our state, there are 12 high risk districts. Out of it, Nasik is there. Medium risk. So in Nasik region, medium risk district is Jalgaon, and low risk, we don't bother about low risk because there is least risk. Non-measles, non-rubella rate is monitored all over country. It should be more than 2, and Nasik, we are doing it well. Now this is situation of measles in 2022. Around 83% measles outbreak in 2022 are in 5 states. Now even Maharashtra is added in this list of 5 states. Those 5 states are Jharkhand, Bihar, UP, Haryana, and West Bengal. And now 6th one is Maharashtra. That means most of the outbreaks are happening in only 6 states, and we are among them. And about rubella, 70% of rubella cases are happening in UP, West Bengal, Bihar, Maharashtra, MP, Karnataka, and Odisha. That means even we have threat for rubella also. Now let's see what is happening in our state. This is report of just yesterday. Till 5th of December, we were having 109 measles outbreak all over state. Suspected cases were more than 13,000 and confirmed cases were 859. So one thing which is very important, that children below 1 year were 5, there were around 18 deaths, and under 1 year, 5 deaths were there, under 2 years, 10 deaths were there. That means under 2 years, there were 15 deaths out of 18. So this is big concern, and which indicates that routine immunization is the key for measles elimination and even putting it down, measles. So these are number of outbreaks. In Bombay, there are 47 outbreaks. In Malegaon, 12 outbreaks. Bhiwandi, 10 outbreaks. Thane, 9 outbreaks. Vasai Virar, 8 outbreaks. Pimpri Chinchwad, 1. Buldhana, 1. Mira Bhayandar, 1. Raigad, 1. Jalgaon, 1. Dhule, 4. And Dhule, 1. So it's very good that in our Nasik district and even corporation, there is no outbreak as of now, but there are around 13 positive cases which are reported. So Government of India has decided measles rubella elimination strategy, and what was suggested and why measles rubella elimination strategy is important, because everybody knows that due to measles there are 3 complications like corneal scarring, encephalitis, and pneumonia, diarrhea, and due to this more than 49,000 deaths occur in our country, and this is huge. Actually it is all around 1/3 of whole world. So this is really
worst that we are having deaths around 1/3 of whole world. Now, as far as rubella, congenital rubella syndrome is big concern. Everybody knows if rubella virus is there in our community and if infects a pregnant woman, so there may be either abortion or even stillbirth, or there may be either hearing impairment, cataract, heart defect, microcephaly, developmental delay, bone alterations. So this is very dangerous, and more than 40,000 cases of congenital rubella syndrome occurs in India. Of course, we never asked to report congenital rubella syndrome, but even this is passive reporting. CRS cases, more than 40,000 cases are seen in our country. So what was the strategy for measles rubella elimination? First, Indian expert advisory group suggested that there should be a campaign, and campaign was held in 2018 and 19. It was good. 98% coverage was done under 15-year children. Measles containing vaccine, first and second dose coverage should be more than 95%. Surveillance should be increased. Here, role of all IMA members come. That means reporting all fever rash cases is very important step for measles rubella elimination, and outbreak response, that is government's responsibility, and lab networking, that is government's responsibility. For measles rubella elimination, every fever with maculopapular rash, I just want to emphasize to all of us that every fever with maculopapular rash in any age, in any person, should be reported to government. If there is rash or fever in last 90 days, that case should be reported irrespective of diagnosis. That means diagnosis may be measles, rubella, dengue, scarlet fever, chikungunya, scrub typhus, anything. Whatever is diagnosis, if fever and rash is there, report it to government. Once you report a case, government people will fill up a form, and definitely there will be serum sample collection and even throat swab for genomic sequencing. Right now, I am able to say, tell you that whatever measles cases we are getting, it is of type D8 due to this throat swab only. These two samples will be sent in vaccine carrier to, previously it was sent to Bombay, now they are sent to Gujarat, BJMC Gujarat. Apart from measles rubella surveillance, government is expecting surveillance of diphtheria, pertussis and neonatal tetanus, just to see where there are gaps of routine immunization. So all these cases are to be reported to me as a WHO consultant and to Dr. Ajita Salunke madam. She is RCH officer, corporation. Now let's talk something about measles rubella outbreak. Whatever outbreaks are happening in our Maharashtra. So what is government strategy? For outbreak, they have planned, this is algorithm for outbreak response protocol. And in this outbreak, why there was need that they have revised the protocol just to detect measles, where is spread, to reduce the outcome, to reduce the disease, to reduce even deaths, identify immunity gaps. So they have revised the protocol and they have set a definition. If there are 5 cases of measles-like or fever rash in a block in a month, then it will be flagged as an outbreak. One ID will be given by corporation people. If there are more than 5 cases in a block or maybe in adjoining blocks, so it will be outbreak, or one or more than one measles suspected death. Again, here role comes of all IMA members. If you think that there is a single measles death, so definitely that will be an outbreak. And why these outbreaks are happening? So these are main causes. First important cause is low routine immunization coverage. Second one is low MR campaign coverage, wherever these are the pockets where MR campaign coverage was less. Areas with vaccine hesitancy, even seroconversion of measles rubella vaccine for first dose is 85% and even second dose is 92%. So this may be one of the cause, and even unexpected reason like cold chain problems and all. Even contributing factors were high risk population, overcrowding area, even susceptible population. Whatever susceptible population was there in Nasik, so fortunately government people are able to cover it. Just a minute. Once there are 5 cases in a UPSC or in a block, so there will be active case search in community,
and line listing of cases will be done. Even search will be done in all Anganwadis, all schools, even teaching institutes where there are absentees and even fever rash cases. Most important thing, everybody must be doing clinical case management. I don't need to tell much about it, but most important part is vitamin A. 2 doses of vitamin A irrespective of the diagnosis. Even if you know that it's not measles, if there is maculopapular rash, just give 2 doses of vitamin A. Even if the child is less than 6 months of age, we are giving vitamin A 50,000 international unit for today and 50,000 tomorrow. If child is between 6 months to 1 year, it will be 1 lakh today and 1 lakh tomorrow. If child is more than 12 months, then 2 lakh international unit today and 2 lakh tomorrow. Clinical case management, definitely if the case is not hospitalized, the child should be isolated. So this is one of the important thing. Measles spread by droplet infection, everybody knows, and R0 for measles is much higher than COVID. So we must be much careful. There should be isolation. If we don't want spread of measles, cases with complications, definitely here role of all IMA members comes. So refer to a big hospital, and treatment is most important. Active case search will be done in your hospital. Maybe if there are outbreak or there are cases in your area, so government people will be coming, and even routine immunization will be intensified. Government is trying to increase routine immunization, and even the same thing was guideline was given by Government of India, Ministry of Health, to increase measles rubella containing vaccine coverage. So this is my last but one slide. Take home message for all our members is first most important, report all cases of fever with rash. So this is first important message for measles rubella elimination and even measles outbreak scenario. Report all cases of fever with rash. For MR, report all cases of acute flaccid paralysis if the child is below 15 years. Report all cases of vaccine preventable diseases like diphtheria, whatever is age, like pertussis and neonatal tetanus. So these are notifiable things along with dengue. So these cases are to be reported immediately. Advocate your patients and friends for timely reporting of measles-like cases. Now there are many more outbreaks. As I said, more than 100 outbreaks all over Maharashtra. So everybody must be aware that there are outbreaks. So every fever rash case should be reported. Whether the reporting person is doctor or not, it doesn't make any difference. If the case is reported, definitely government will take care of it. If any adverse event following immunization, that means there will be catch-up immunization. If any adverse event following immunization occurs during vaccination, so definitely, or even there is complications of measles cases, kindly treat that patient in your hospital. So this is my kind request, because this is national program and everybody is involved. As Madam has arranged this meeting, so I hope IMA, all people are agreed with this, just to help our nation. Every complicated patient of measles will be treated in your hospital. So, and even inform to NMC, help government for arranging sessions. That means if there is cohort in your area, children are not vaccinated, so even session can be arranged in your hospital or clinic. And even help technical person for in refusal area. If there are some refusal areas, like maybe refusal due to vaccine hesitancy or some rumors or all. So in that area, if you are practicing over there, so definitely people will listen to you. If you are with government people, then definitely people will be getting vaccine. So that getting vaccination is the key. Giving protection is the key to prevent measles and measles outbreak. All the cases are to be reported to me and Dr. Ajita Salonke, madam. So thank you. This is my last slide. Measles move fast and we need to move faster. So thank you. I'll shut down my presentation. I'll stop sharing my slides. Thank you, sir, for enlightening us. Sir, we have some questions in chat box. We'll take the question from the chat box. The first question is from Dr. Ganesh Wadgaonkar. Sir asks, is it necessary to take an extra dose of MMR even if patient has taken both MMR 1 dose and second 2 doses?
Is the third dose advised? Nagargoje sir, shall I answer? Nagargoje sir is there? Sir, shall I answer or you will be giving answers? Okay. Nagargoje sir'anचा आवाज येत नाहीये. I'll answer. There is no need to take another dose or third dose of measles rubella containing vaccine, either MR or MMR. This is first suggestion by Government of India, Ministry of Health. But there is another clause. If there is measles outbreak, for example, if there is measles outbreak, right now there is no outbreak in our corporation area. But if it is outbreak area, then definitely one additional dose is suggested. Is it clear, sir? Yes, thank you, sir. Sir, मला म्यूट केलेलं होतं होस्टने, त्याच्यामुळे बोलता नाही आलं. हरकत नाही, पण तुम्ही ओके ओके बनवलं सर तुम्हाला? नाही चालेल नो प्रॉब्लेम. ओके सर, सेकंड क्वेश्चन आहे डॉक्टर संगीता लोढा मॅडम कडून. व्हॉट शुड बी वॅक्सिनेशन शेड्यूल फॉर किड्स हु हॅव नॉट रिसीव्ड इवन अ सिंगल डोस ऑफ MMR वॅक्सिन? एक पण वॅक्सिन घेतलं नसेल तर त्याचा शेड्यूल काय असू शकतो? Sir, as per Government of India's UIP, Universal Immunization Program, first dose should be given at the age 9 months to 12 months. Second dose should be given 16 months to 24 months. And if by chance child is more than that, so it can be given any time up to age of 5 years. And from 15th of December, we'll be starting a campaign. Even if a child is not vaccinated, even once, so if the child is below 15 years, so that child can be vaccinated. Sir, okay, thank you, sir. Sir, next question is we have some outbreaks in the cases we have studied. Is it the same strain or is it a different strain? Means which is prevented by vaccine? Or if we have seen the strain changes in COVID, is the same strain or change? Sir, in our country, there is only D8 strain right now. Whatever genomic sequencing we are doing with the help of throat swab, only D8 strain is there. So at least we don't have any other strain apart from D8 as far as measles. Okay. Nagargoje sir, if you want to add something, you definitely can add. नाही सर, हरकत नाही. आता आपण जे सांगितलं स्ट्रेनचं तर झालं. वॅक्सिनचं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जर त्याचा आपण आता तुम्हाला आठवतंय आपण 3 वर्षापूर्वी MR कॅम्पेन घेतला, अप टू 18 इयर्स आपण ते सगळ्यांना दिलेले होते. तर त्याच्याप्रमाणेच आता आपल्याला इथे सुद्धा हे करून सरांनी सांगितलं 15 वर्षाच्या आत ज्यांनी वॅक्सिनेशन झालेलं नाहीये त्यालाही देऊ शकतो, किंवा तुमच्या ओपीडीला हॉस्पिटलला एखादा आला आत्ताच्या ह्या सिच्युएशन मध्ये द्यायचंय तर तुम्ही देऊ शकता, काही अडचण नाही. 5 वर्षाच्या पुढचा सुद्धा. Okay. Sir, second question is right now if we got some patient in private of a suspected measles, is it that we have to do test in our lab or we have to send to the government agency? Sir, better you should answer this. Sir, basically this is Government of India's program, so every case investigation and lab testing should be done in WHO accredited lab, that is BJMC Gujarat, Ahmedabad, Gujarat. So that result will be considered. But for treatment purpose, definitely you can keep serum and test in your lab, and you can go ahead with your lab result. But government will consider the case positive, negative, if and only if it is tested at Ahmedabad lab. Thank you, sir. Sir, there is one question in chat box from Dr. Perzar. What is upper limit of age for MR vaccine in unvaccinated children? And what is the answer has been given by Nagargoje sir. Upper limit for giving vaccine right now for at least 1 or 2 months, it is up to 15 years. But if we are going with universal immunization schedule by Government of India, it is up to 5 years only. In this scenario, just for December round and even January round, there are 2 rounds for measles, rubella containing vaccination of all left out and dropout children. There are 2 rounds. In those rounds, government has suggested even if child is more than 5 years, we can give it. Otherwise, normally in routine immunization, it should not be given after 5 years. याच्यामध्ये एक सजेशन फक्त एवढंच राहील की आपल्या ओपीडी मध्ये आता सरांनी सांगितलं तसं you should focus on immunization status of that child. If the child is unimmunized for any antigen,
then you should advise either at your center vaccination either at your centers or corporation centers. Thank you, sir. There is a lot of news about measles. Sir, one question related to that. Is there cases which have been diagnosed and found positive from Maharashtra? Were they vaccinated or were found in unvaccinated children? More than 70% cases are unvaccinated. So that is the big agony, because these children were not vaccinated for even single dose. So we were knowing that these are susceptible children, and definitely measles has caught those children. So that is the big pain, that if those children would have been vaccinated, definitely it will not have measles positive case. So that is important. Unvaccinated children are sufferers. Even deaths are also in unvaccinated children. So more than 70% cases are unvaccinated. Thank you, sir. There is again one question. In this 2 session of Jan-Feb, will it only single dose of MR vaccine in unvaccinated above 5 years or below 15 years? I do not got the question. Means, are we going to give, if we are giving vaccination, we are going to give below 5 years or above from till 15 years? Nagargoye sir, you will be giving or okay? I think. बोला बोला बोला. Yes, sir, you can. नाही, याच्यात आपण ह्या रुटीन याच्याप्रमाणे 2 डोसेस आता सरांनी सांगितलं तसं 2 सेशन जे घेणार आहोत. एक पहिला सेशन आहे डिसेंबर 15 टू जानेवारी 15 पर्यंत, तो पहिल्या डोस साठी घेणार आहे, आणि नंतरचा जो आहे तो दुसऱ्या डोस साठी घेणार आहे. ह्या आताच्या याच्यामध्ये आपण दोनही डोस देणार आहोत. तर एक अपडेट जस्ट मी सांगू इच्छितो, ज्या एरियामध्ये आउटब्रेक आहे त्या ठिकाणी आपण तिसराही डोस देतोय, एक्स्ट्रा डोस. ज्या ठिकाणी आउटब्रेक नाही, जसं की आपण नाशिक कॉर्पोरेशनची सिच्युएशन जर बघितली तर इथे आउटब्रेक नाहीये, तर ज्या मुलाचा पहिला डोस राहिला त्याला पहिला डोस दिला जाईल, ज्याचा दुसरा राहिला त्याला दुसरा दिला जाईल. फक्त आउटब्रेक असणारे एरिया, म्हणजे जे मी तुम्हाला 109 आउटब्रेक सांगितले, त्या एरियामध्ये मात्र प्रत्येक 5 वर्षाच्या खालच्या मुलाला, 9 महिने ते 5 वर्षाच्या खालच्या प्रत्येक मुलाला आधीचं वॅक्सिनेशन झालं असेल तरी एक एक्स्ट्रा डोस द्यायचं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सजेस्ट केलं. ही एक गोष्ट नंबर 1. नंबर 2, जर मुलं पॉझिटिव्ह केसेस आउटब्रेक वाल्या एरियामध्ये इव्हन 9 महिन्याच्या खालची 10% असतील तर इव्हन वॅक्सिनेशन त्यांना सुद्धा सजेस्ट केलंय. म्हणजे जर पीडियाट्रिशियन असतील आमचे मित्र या ग्रुपमध्ये सध्या, तर त्यांना माहित असेल की 6 महिने ते 9 महिन्यावाल्यांना सुद्धा मीझल्स वॅक्सिनेशन सजेस्ट केलंय. आउटब्रेक वाल्या एरियामध्ये जर 10% पेक्षा जास्त केसेस 9 महिन्याच्या खालच्या असतील तर normally we never suggest vaccination below 9 months. Okay, thank you, sir. There is again one question from Dr. Gite. Those who unknown history about vaccination status, are we supposed to give vaccination? Unknown history. Oh. Actually, if government record त्यांच्या रेकॉर्ड नसेल तर किंवा वॅक्सिनेशन दिलं नसेल तर ओके. जर आईला माहित नसेल की वॅक्सिन दिलंय की नाही दिलंय एक गोष्ट, आणि तिच्या कार्डवर त्या बाळाच्या जर मेन्शन नसेल तर डेफिनेटली त्या बाळाला द्यायचंय जर 5 वर्षाच्या खालचं असेल. आणि आईला जर वाटत असेल दिलेलंच नाहीये तर आता या 15 डिसेंबर नंतर आई बिलकुल तिला इव्हन बाळ 5 वर्षाच्या वरचं असेल तरी देऊ शकते एक डोस. ओके सर, मग आपण जे डिस्कस केलं की वॅक्सिनेशन जे समजा मुंबईमध्ये तिथे ऍडवाइस चाललं डिस्कशन फ्रॉम 6 months to 9 months जर असेल केसेस तर त्या बच्चूमध्ये आपण वॅक्सिनेशन देऊ शकतो तर 0 डोस मधून. तर जसं असलं तर म्हणजे दॅट इज म्हणजे काय स्टेटस आपलं त्याच्याबद्दल, म्हणजे एक मत. नाही सर, त्याच्यामध्ये असं आहे की मॅटर्नल सर ठीक आहे मॅटर्नल अँटीबॉडीज येस सर, मॅटर्नल अँटीबॉडीज आर सपोज टू बी प्रेझेंट टिल 9 months ऑफ एज. त्याच्यामुळे आपण दिलं हे लाईव्ह वॅक्सिन आहे म्हणून जनरली देत नाही. वी ट्राय टू अवॉइड टिल 9 months ऑफ एज. तोपर्यंत हे होत नाही की अँटीबॉडीज तोपर्यंत पेडअप होतात आणि मग त्याचा इफेक्ट होईल, हा एक पहिला मुद्दा. पण आता सरांनी जसं सांगितलं की वी आर नॉट शुअर अबाउट 6 months to 9 months पिरियड, तर त्या पिरियड मध्ये अँटीबॉडीज असतील नसतील तर त्याच्यामुळे इट विल बी बेनिफिशियल इफ अँटीबॉडीज आर
टोटली फेड अप टिल दॅट टाइम म्हणून दिला तर तो हे असू शकतो. रुटीन याच्यात आता सरांनी सांगितलं आउटब्रेक नसेल काहीच नसेल तर आपल्याकडे व्हायरस असण्याची शक्यता कमी असते म्हणून आपण मग रुटीन शेड्यूल प्रमाणे 9 महिन्यालाच देतो त्याला. पण जरी 6 महिने ते 9 महिन्याच्या याच्यात त्या आउटब्रेक एरियामध्ये डोस दिला तरी वी हॅव टू कंटिन्यू विथ आवर रुटीन शेड्यूल. मग 9 महिन्याला परत आपल्याला त्याला रेग्युलर डोस म्हणून द्यायचाच आहे. हा ऍडिशनल डोस म्हणून असणार आहे. त्याच्याबरोबरच मग एक तर जे आपले हे असेल मालनरिश चाइल्ड असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा वी शुड कन्सिडर गिव्हिंग थर्ड डोस ऍट 6 to 9 months ऑफ एज, म्हणजे तो 0 डोस म्हणून. सर ऍड करू शकता काय एक महत्वाची गोष्ट जी गव्हर्नमेंटने सांगितली, मी आधी सांगितलं की 10% पेक्षा जास्त केसेस जर मीझल्सच्या 9 महिन्याच्या आतल्या असतील, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज एक कॉलनी आहे एबीसी नावाची कॉलनी, त्या कॉलनीमध्ये जर 10 केसेस आहेत मीझल्सच्या आणि तिथे 2 केसेस 9 महिन्याच्या आतल्या आहेत, म्हणजे मोर दॅन 10% झालं 20%, तर डेफिनेटली तिथे 9 महिन्याच्या आतल्या बाळांना व्हॅक्सिन द्यायचंय. पण ज्या ठिकाणी 10% कमी म्हणजे 100 मध्ये जर 7-8 केसेस असतील तर तिथे आपण 9 महिन्याच्या खाली व्हॅक्सिनेशन नाही करणार आहोत. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थचे गाईडलाईन्स आहेत. ओके, थँक्यू सर. मी पल्लवी मॅडमला हे करतो की जर कोणाला क्वेश्चन विचारायचे असेल तर तुम्ही त्यांचे म्हणजे हात रेस करू शकता किंवा त्यांनी म्हणजे अनम्यूट करून पण विचारू शकता क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जो आता आलाय शीतल पगार मॅडम. इफ चाइल्ड हॅज रॅश विथ ओनली 1 डोस रिसिव्ड, हाऊ शुड वी गो फर्दर फॉर व्हॅक्सिनेशन? म्हणजे आपण एकच डोस भेटला आणि आता त्याला रॅश आहे बच्चूला, तर We should wait for 28 days and after that we can go with UIP schedule. आता रॅश आहे, we should wait for 28 days. ओके, त्याच्याच रिलेटेड सर, इफ चाइल्ड हॅज अ फेब्राइल और प्री और पोस्ट फेब्राइल कंडिशन लाइक measles rubella, for how many days we have to wait for vaccination? Sir, me देऊ? Okay. If the child is in acute infectious condition, so whatever it is, for routine immunization it is suggested whatever is acute illness, so you should wait for 28 days. So for measles, we should wait for 28 days. If the child is really ill or even seriously ill, no any vaccine should be given to the child, because vaccine will not do anything, but maybe due to his own illness there may be some casualty or it may come to vaccination. So we don't want to spoil vaccination program due to illness of child. जर बाळ सिरियसली आजारी असेल तर अजिबात द्यायचं नाही आणि measles लाईक आजारी असेल तर 1 महिन्यानंतर द्यायचं. ओके, तिथे चॅट बॉक्स मध्ये कोणाला म्हणजे अनम्यूट करून क्वेश्चन विचारायचं विचारू शकतात, ते ओपन केलंय सेशन. सर नेक्स्ट क्वेश्चन असा होता, परमिशन दिली आहे, कुणाला अनम्यूट करायचं असेल तर अनम्यूट करून प्रश्न विचारू शकतात. ओके, कॅन ऑर रेज द हँड. सर त्यांनी अजून एक क्वेश्चन आहे डॉक्टर गिरीश सरांचा. 10 out of total cases means confirmed cases, suspected or probable. म्हणजे 10 cases हा काय म्हणजे बेसिकली दे आर कन्सिडर confirmed cases, suspected or probable cases धरले ते रिपोर्टिंग साठी. I am not getting the question. 10 out of 1 means reporting म्हणताय का अंडर 9 वॅक्सिनेशन म्हणताय? सर त्यांचा प्रश्न मला वाटतं असा आहे की आपण जे 10% सांगितलंय तर 10% ऑफ कन्फर्म केसेस और सस्पेक्टेड केसेस. आउटब्रेक एरिया मधल्या कन्फर्म केसेस बेसिकली आउटब्रेक. मी जे आउटब्रेक प्रोटोकॉल सांगितला सर त्याच्यामध्ये एक गोष्ट मी जो गव्हर्नमेंटचा पार्ट आहे तो सांगितला नव्हता, तो मी पुन्हा एकदा सांगतो. आउटब्रेक वाल्या एरियामध्ये नॉर्मली आपण 5 सॅम्पल पाठवतो सिरमचे आणि 2 थ्रोट स्वॅब पाठवतो. त्याच्यानंतर त्या एरियामध्ये कितीही केसेस आल्या तर त्याचा आपण सॅम्पल पाठवत नाही. आणि जसं त्या आउटब्रेकच्या 5 केसेस पैकी 2 केसेस मीझल्स पॉझिटिव्ह येतात, तो आउटब्रेक आपण मीझल्सचा मानतो. म्हणजे पहिल्या 5 केसेस पैकी जर 2 केस मीझल्स पॉझिटिव्ह आल्या तर तो आउटब्रेक मीझल्सचा मानला जातो. जर 2 केस रुबेलाच्या पॉझिटिव्ह आल्या तर तो आउटब्रेक रुबेलाचा मानला जातो. जर 2 मीझल्स आणि 2 रुबेला आल्या तर तो आउटब्रेक मिक्स आउटब्रेक मानला जातो. आणि एकच मीझल्स किंवा एकच रुबेला आला तर तो आउटब्रेक निगेटिव्ह आउटब्रेक मानला जातो. आता हे जे 10% जे केसेस आहे, पॉझिटिव्ह आउटब्रेक जिथं आहे म्हणजे जिथे किमान 2 केसेस पॉझिटिव्ह आल्या त्याच्यानंतरच्या कोणत्याही केसेसचं जरी सॅम्पल घेतलं नाही तरी त्या केसेस मीझल्सच्या इपिलिंक केसेस मानल्या जातात.
तर टोटल त्या एरियातल्या, फॉर एक्झाम्पल पुन्हा एकदा एक्झाम्पल देतो, एबीसी नावाचे कॉलनी आहे, त्या कॉलनीमध्ये 15 केसेस आहेत. 15 पैकी पहिल्या 5 केसेसचं सॅम्पल गेलंय, बाकीच्या 10 केसेस लिस्टमध्ये आहेत. त्या 15 केसेस पैकी 2 केसेस पॉझिटिव्ह आल्या, म्हणजे गव्हर्नमेंट त्या 15च्या 15 केसेस मिझल्सच्या पकडतं. त्याच्यापैकी जर 10% पेक्षा जास्त केसेस जर 9 महिन्याच्या आतले असतील तर त्याला आपण वॅक्सिनेशन 9 महिन्याच्या कमीवाल्या मुलांसाठी सुद्धा रिकमेंड करतोय. हे फक्त पॉझिटिव्ह केसेस किंवा आउटब्रेक वाल्या एरियासाठीच आहे. येस सर, थँक्यू सर. सर एक पुढचा क्वेश्चन असा होता, म्हणजे क्वेश्चन किंवा हे की हा मिझल्स वॉज वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल, इज जस्ट रिलेटिव्ह आउटब्रेक इज रिलेटिव्ह जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, कारण की ज्यामध्ये कोविडच्या काळामध्ये इन 1.5 year की बऱ्यापैकी मुलांना वॅक्सिनेशनचा गॅप गेला बिकॉज ऑफ मल्टिपल रिझन्स. We should use this opportunity to vaccinate other conditions which are vaccine preventable disease. जे बाकीचं पण आपण स्ट्रेंथन अदर वॅक्सिनेशन प्रोग्राम ऑल्सो, कारण की ते पण झालं असू शकतं की फक्त आता मिझल्सचा आउटब्रेक झाला पण बाकीच्या पण केसेसचा असू शकतो. तुम्ही म्हणताय तसे जे आपल्या आरआयचे जे सगळे ड्यू वॅक्सिन्स आहेत दे शुड बी गिवन. त्याच्यामुळे आपल्याकडच्या, म्हणूनच मी मगाशी जे सांगितलं की जे आपलं वॅक्सिनेशन स्टेटस आहे प्रत्येकाच्या ओपीडी मध्ये तिथं कन्फर्म करून जे डोसेस ड्यू राहिलेले असतील दोज डोसेस शुड बी गिवन. बरोबर, थँक्यू सर. सर अजून इम्पॉर्टंट थिंग सर, ड्युरिंग कोविड टाइम देर वॉज डिप इन पेंटावॅलंट 1 कव्हरेज बाय 6% ऑल ओव्हर कंट्री. So being WHO people and even Government of India Ministry of Health, we are having big concern about vaccine preventable disease. And exactly measles is the first disease which we were expecting to come out. Vaccination कमी झालंय, डेफिनेटली measles येईल असं वाटलं आणि measles आलाय. So हे मे बी कोविड मध्ये जे वॅक्सिनेशनचं डीप आलंय ऑल ओव्हर कंट्री, नॉट ओनली ऑल ओव्हर कंट्री, ऑल ओव्हर वर्ल्ड, तर त्याचाही हा परिणाम असू शकतो. Yes sir, definitely sir. Sir, एक क्वेश्चन होता डॉक्टर जयेशचा, एनी adult measles reported cases sir, adult person with measles? Yes, out of more than 800 cases, confirmed positive cases, around 7 to 8% cases are in adults also. Okay, thank you sir. If you need exact data, even I can give it to you to share on IMA group. Exact data पाहिजे असेल, around 7-8% cases with name we have data. We don't need the name, we only want to just ratio so that we will be in a better position to take care and we'll try to treat it. Sir, एक क्वेश्चन होता डॉक्टर ओम प्रकाश सरांचा, what is the cause or complication leading to death in reported cases? What was the basically a complication in a measles patient in a death? Okay, as I have shown in that slide, there are 3 basic complications. One is corneal scarring, second is encephalitis, and third one is pneumonia diarrhea. So main cause of measles complication death is pneumonia diarrhea or encephalitis. So due to that, if child dies within a month after measles, so that child is considered to be measles death. Okay, thank you sir. So there is a question from Dr. Bhushan. What is term around time for sample collection to testing? Sample collection to testing. I am not getting. म्हणजे sample collection पासून collection झाल्यानंतर report यायला किती वेळ लागेल basically? Okay, 4 days. Ideally, it is expected once sample is reached to lab, after 4 days lab will be giving result. But due to some technical errors, nowadays labs are overloaded with work of measles. You cannot imagine, even from Nasik circle, we have sent more than 1600 suspected cases sample in this year only. More than 1600. So it's huge. याच्यामध्ये मगाशी सरांना लॅबचं उत्तर द्यायला सरांना जे सांगितलं ते त्याच्यामुळे सांगितलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे फक्त हाफकिनची एकच लॅब आहे जी WHO अक्रिडेटेड आहे. आपले सॅम्पल मागच्या महिन्यापर्यंत मुंबईला हाफकिनला जात होते, पण आता सरांनी जसं सांगितलं की लॅब्स आर ओव्हरबर्डन, मग आपल्याला शेवटी मुंबईचं कॅन्सल करून आपल्याला नाशिकचे सॅम्पल्स आपण अहमदाबादला पाठवायला सुरुवात केली.
मग त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशनचा डिले आला, त्यामध्ये आणखी परत तिथला लॅबचा लोड, म्हणून आता सर सांगतायत तसं थोडंसं त्याच्यात आता रिपोर्ट यायला डिले होतोय. पण तोपर्यंत क्लिनिकली तर वी शुड ट्रीट केसेस तो आहे, फक्त सॅम्पल रिपोर्टिंग साठी थोडासा वेळ लागेल सध्याच्या कंडिशन मध्ये. Thank you for taking many questions. Last question will be, sir, basically, what type of sample means the serum sample and throat swab sample, na? Two samples Yes, sir. we have to collect. Yes, sir. Okay. But there is time limit. Sir, 1 minute, there is time limit. From rash, if we have got a patient within 28 days of rash, then only we can send sample of serum. And for throat swab, if the patient is within 7 days of rash, रॅशच्या 7 दिवसाच्या आतला असेल तर आपण थ्रोट आणि सिरम पाठवू शकतो. जर बियॉन्ड 7 डेज असेल तर आपण फक्त सिरम पाठवू शकतो अप टू 28 डेज. बियॉन्ड 28 डेज असेल तर आपण कोणतंच सॅम्पल पाठवू शकत नाही. म्हणजे मी रिपोर्टिंग साठी सांगितलं होतं की 90 डेज मधल्या सगळ्या फिवर रॅशच्या केसेस रिपोर्ट करा, पण आपल्याला जर इन्व्हेस्टिगेशन हवं असेल तर आपल्याला केस इमिजिएटली रिपोर्ट पाहिजे. Yes, definitely, sir. Okay. Thank you for entertaining us and taking multiple questions, helping, trying to solve the local problems which we face day to day. Now I request, if anyone want to ask the question, can ask before we go for Thanksgiving. Now I request Dr. Vishal Pawar sir to give vote of thanks. Good evening, everyone. Vishal Pawar sir. Yes, good evening, everyone. First, I would like to thank to both our eminent speakers, Dr. Prakash Nandapurkar sir and Dr. Bapusaheb Nagargoje, for wonderful concise session on measles and dengue respectively. Also thanks to Dr. Sagar Bhalerao. As usual, he coordinated the CME very well. Thank you, Sagar. I also thank you to President Madam Dr. Rajeshri Patil, who has came with this concept of this CME. Thank you, madam. Thank you very much. Thanks to all the executive committee members of Nasik IMA 2022-23. Last but not least, I thank you to all the delegates who attended the CME, and I also thank to Mrs. Pallavi Dharmadikari for Zoom support for this CME. Thank you everyone for attending the CME again on short notice. Good night. Thank you. Thank you very much. Thank you Nandapurkar sir. Thank you Nagargoje sir. Thank you very much. Rajesh Madam, Sagar sir आणि सगळे मेंबर्स, नागर